Hello, good morning students. Welcome to Unique Coaching class. Students, now today we are going to solve short sum in this chapter. Okay, but we have already completed all type of short sum. આપણે જે ટૂંકા દાખલા છે already complete થઈ જ ગયા છે. How? કઈ રીતે? I explain you. First of all, we solve the sum where cash price is not given. Okay, સૌથી પહેલા કેવા દાખલા જોયા કે જેમાં cash price આપેલી નહીં હતી. So there are many quiz point we learn when cash price is not given. Okay, first point we start from last installment. Okay, last installment થી આપણે start કરતા હતા. Suppose the rate of interest is 5%, so we put this step 5105. Okay, sorry, we put this step 1055 to જે પણ installment હશે, what will be the amount of interest. Then we see that sometimes they give the amount of debris. Okay, then journal of debris. Also we see that sometimes they give the amount of interest. So these all type of point we learn when and we find out the cash price. So remember, this point can be asked as a short sum. Okay, એટલે શોર્ટ સમમાં નવું કઈ જ નહીં આવશે, તમે આ જે ભયના છે એ જ તમારા શોર્ટ સમ સ્વરૂપે આવશે. So I don't think that I have to explain again. You can try. Okay, બુક્સમાં જે પણ શોર્ટ સમ છે, or I also give you as a homework, you can easily solve that. If you have completed previous all video and homework, then you can solve short sum. Okay, તમે સોલ્વ પણ નહીં કરશો, when you see the same, okay, જ્યારે પણ તમે દાખલો જોશો લાગશે આ તો આવડે જ છે એવું લાગશે એમ. Any short sum. Second, we solve the sum where rate of interest or amount of interest is not given. So next you will get this type of point as a short sum. Okay, and you have to find out the rate of interest or amount of interest. એટલે કે જે આપણે દાખલામાં જોયું તે આવશે એમ. So remember, short sum can be asked from any of these points, this one or this one or this one. Clear? And we have already learned all these points. So indirectly we have already completed short sum. Okay, આપના જે short sum છે already complete થઈ ગયા છે. But except one. Okay, only one point is remaining. Means one sum is remaining. So today in this sum we are going to solve only one sum as a short sum, because a છે અને જેટલા પણ sum છે આપણે બધા solve કરી દીધા છે. And also this sum can be asked a very rarely cases. Okay, ઘણા rarely case માં દાખલો પૂછાશે. It can be asked every, you can say that one times in last 10 years or 6-7 years. Okay, એક કે બે વાર જ પૂછાયો છે. So it's a very rarely cases માં દાખલો આવી શકે છે. Okay, but let's see that not a hard, much simple sum છે. So let's see this sum. Bhavesh purchased a machine on 1st April 19 on hire purchase system. Payment to be made in 3 equal annual installment of 30,000 each. The vendor company charges interest at 5% annual. The annuity table show that the present value of annuity of ₹1 for 3 years at 5% is 2.72325. Find out cash price. So first of all, let's write which information is available. Okay, so first of all, he purchased when on 1st April 2019. Okay, then here one printing mistake. I add here down payment is 50,000. It is not typed. Okay, remember down payment is 50,000. Down payment is 50,000 and payment to be made in 3 equal annual installment of 30,000. Okay, 3 equal annual installment, each of 30,000. Then vendor means seller company charges interest 5%, means rate of interest is given.
rate of interest 5%. Now we can understand this all information. But after that, what is this? Annuity table. So first of all, what is annuity table? So annuity table, if you search on Google, you will get that annuity table. Okay, like a position table, log table, there is a annuity table also. So what is annuity table? So you will learn about this. Okay, there will be some regarding annual table, that some will come in Mcom level. Okay, Mcom માં દાખલા પણ આવે છે annuity table ને use કરવાના. So first of all, I just give a basic knowledge. Okay, આપણે ડિટેલમાં નથી જવું, આપણે બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન જોઈએ. ડિટેલમાં Mcom માં આવે છે. તો અત્યારે આપણે સિલેબસમાં છે, એકચ્યુઅલી સિલેબસમાં નહીં એવું પણ કહી શકાય, બીકોઝ આ દાખલો રેરલી કેસમાં પૂછાય છે. ઓકે, so we just get the basic information. So what is the annuity table? So okay, so annuity table, he show means this table show the information of money after value of money after some years. Okay, જે પૈસા છે એની after 3 years, after 4 years એની વેલ્યુ કેટલી હશે, રાઈટ? એટલે કે જો સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં કહીએ ને તો આપણે ઘણી વસ્તુ સાંભળી છે કે આજે કોઈક વસ્તુની જે પ્રાઇસ છે, ઓકે, સપોઝ આજે કોઈ વસ્તુની જે પ્રાઇસ છે, સપોઝ ઇન 2000 અત્યારે 23માં વાત કરીએ કે 2023માં કોઈ પર્ટિક્યુલર વસ્તુની પ્રાઇસ છે એ 50,000 છે. ઓકે, 2023માં એ વસ્તુની પ્રાઇસ, જ્યારે 2000માં એની एक्चुअली प्राइस 2000 ની વાત કરે, 2000 એની વેલ્યુ હતી સપોઝ 10,000. તો અહીંયા શું થયું છે કે પ્રાઇસ હાઈક થઈ ગઈ 10 to 50. there are many reason. ઓકે, 10 ના હવે કેટલા થઈ ગયા છે 15,000. સો એન્યુઅલ ટેબલ પણ આવું જ કંઈક શો કરે છે કે રાઈટ નાઉ અત્યારે જે કોઈ વેલ્યુ છે એની આફ્ટર 3 યર્સ કેટલી વેલ્યુ હશે એ શો કરશે. આજે જે પણ વસ્તુ છે એની આફ્ટર 3 યર્સ વેલ્યુ કેટલી થશે, ઇન્ક્રીઝ કેટલી થશે, ડિક્રીઝ કેટલી થશે, એની પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ કેટલી છે. ઓકે, એની પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ કેટલી છે, એની ફ્યુચર વેલ્યુ કેટલી છે. ઓકે, ધેટ્સ એન્યુઅલ ટેબલ શો. તો એ કઈ રીતે શો કરશે? ઓકે, તે રૂપીસ 1 માં ચાલશે, એટલે કે જે 1 રૂપીસ છે. ઓકે, તો આ 1 રૂપીસની વાત કરીએ, 1 રૂપીસની આફ્ટર 3 યર્સ જો રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ 5% ચાલતો હોય, રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ કેટલો ચાલતો હોય 5% ચાલતો હોય, અને 5% પ્રમાણે આફ્ટર સપોઝ 10 years what will be value of this one. ઓકે, એટલે કે કોઈક પર્સન 1 રૂપીસ ને જો ઇન્વેસ્ટ કરે 10 years માટે, આપણે 1 ની લઈએ, ચલો 5,000 રૂપીસ લઈએ. લેટ્સ ટેક એન પર્ટિક્યુલર એક્ઝામ્પલ. સપોઝ a person invest in any policy, any scheme. ઓકે, કોઈ સ્કીમમાં ઇન્વેસ્ટ કરે છે. ઓકે, એની સ્કીમમાં એને એવું કીધું છે કે યુ હેવ ટુ પે મંથલી 500 ફોર 10 years. ઓકે, 10 years માટે મંથલી 5 years ઇન્વેસ્ટ કરવાના છે, 10 years માટે. ચલો 10 years પ્રમાણે ગણીએ તો યરલી કેટલા થશે, યરલી 6,000, અને 10 years માટે કીધા છે એટલે કેટલા ટોટલ ઇન્વેસ્ટ કરવા પડશે 60,000. ઓકે, ધીસ ઇઝ અ વન ટાઈપ ઓફ સ્કીમ. ઓકે, કોઈ પર્સન તમારી પાસે સ્કીમ લઈને આવે છે, યુ હેવ ટુ ઇન્વેસ્ટ મંથલી 500 અપ ટુ 10 years. તો તમારું કેટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થશે, મંથલી 500 ઇન્ટુ 12 એટલે કે યરલી 6,000 અને 10 years તમારે ઇન્વેસ્ટ કરવાનું છે. હવે પેલા પર્સને કીધું કે તમે 10 years ઇન્વેસ્ટ કરશો તો તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેટલું થશે 60,000, બટ યુ વિલ ગેટ 1 લાખ રૂપીસ. તમને કેટલા મળશે, એકચ્યુઅલી 1 લાખ મળશે. તો આપણે શું લાગે 60,000 આપણું ઇન્વેસ્ટ થાય છે, પણ આપણે મળે છે કેટલા 1 લાખ, રાઈટ? બટ એક પોઈન્ટ છે કે આફ્ટર 10 years, ઓકે, અત્યારે જે 60,000 છે 10 years પછી 60,000 ની વેલ્યુ કેવી થઈ જશે, વેલ્યુ ચેન્જ થઈ જશે ને, પ્રાઇસ વધી જશે, એની વેલ્યુ ચેન્જ થઈ. આજે 60,000 માં જેટલી વસ્તુ આવે છે 10 years પછી 60,000 માં એટલી જ વસ્તુ આવવાની છે, નહીં આવશે. બરાબર, જો સમજો આજે આપણે માની લો કે 60,000 માં જે વસ્તુ પરચેસ કરીએ છીએ, જે પણ પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં મળે છે, બરાબર, જે યુઝની હોય, ઘર વપરાશની કે જે પણ હોય, તો આફ્ટર 10 years જો આપણે એ જ વસ્તુ લેવી હોય તો શું એ 60 માં મળશે? નહીં, એના ભાવ વધી જશે. આપણે કદાચ એના માટે માની લો કે એ જ વસ્તુ પરચેસ કરવા માટે આપણે 80,000 પે કરવા પડે છે. જો સમજો આ પોઈન્ટને, અત્યારે પર્ટિક્યુલર કોઈ વસ્તુ છે, બરાબર, કોઈ પ્રોડક્ટ છે, આ પ્રોડક્ટ અત્યારે તમને 60 માં મળે છે, યુ વિલ ગેટ ધીસ પ્રોડક્ટ ઇન 60,000, એન્ડ 10 years પછી એ જ પ્રોડક્ટ તમને 80 માં મળે છે. ઓકે, એ પ્રોડક્ટ 10 years પછી તમને કેટલામાં મળે છે 80 માં. તો સમજો કે અહીંયા તમારે જે 60,000 ઇન્વેસ્ટ થાય છે,
બરાબર, એને તમને 1 લાખ મળે છે. હવે માર્કેટમાં તમે વેલ્યુ જુઓ તો આ 60,000 ની વેલ્યુ કેટલી થઈ જાય? 80,000 થઈ જાય છે. એટલે 80 તો આપણે મળવા જ જોઈએ, કારણ કે જે 60,000 છે એને 10 વર્ષ પછી વેલ્યુ 80,000 પર પહોંચી જાય છે. અને એ લોકો આપણે કેટલા આપે છે? 1 લાખ આપે, તો આ પ્રોફિટેબલ છે, આમાં 20,000 આપણે પ્રોફિટ થાય છે. પણ સપોઝ એ લોકો આપણે 1 લાખની જગ્યા પર ઓછા પૈસા આપતા હોય, બરાબર, 1 લાખને બદલે એ લોકો કે તમને 75 મળશે, તો આ પ્રોફિટેબલ નથી. એમ નહીં જો કે 60 ના 75 મળે એટલે 50,000 પ્રોફિટ, એ રીતે એની કેલ્ક્યુલેશન થાય કે આ જે 60,000 છે એની વેલ્યુ કેટલી હશે આફ્ટર 10 years, માર્કેટમાં જે રેટ ચાલે છે એ રીતે, બરાબર છે. સપોઝ આ 60,000 માં અત્યારે પ્રોડક્ટ મળે છે, આફ્ટર 10 years એ પ્રોડક્ટ માની લો કે 125 માં મળે છે, એટલે કે 60,000 ની આફ્ટર 10 years વેલ્યુ કેટલી થઈ ગઈ? 125. અને સામે પાર્ટી આપણે કેટલા આપે છે? 1 લાખ આપે છે, તો આ તો લોસ થયું. ખ્યાલ આવ્યો? 25,000 નો લોસ થયો, તો આ પ્રોફિટેબલ નથી. ક્લિયર? So this is the pattern we can use, we can find out this amount with the help of annuity table. આ જે amount છે ને આપણે annuity table ની help થી મળી શકે છે. ક્લિયર? So this is just basic information, detail માં Mcom માં આવશે, એના ડાયરેક્ટ સમ આવે છે, દાખલા આવશે. So now right now how to solve this sum? Okay, so here we don't have to do so much calculation, we can solve some very simple and very easy way. Okay, એટલે જો એક્ઝામમાં પૂછાય તો સેમ જ પેટર્ન હશે, and you can easily solve that sum. Here what is the question? What we have to find out? Okay, આપનો question શું છે? આપણે શું find out કરવાનું છે? So here our question is that you have to find out cash price. Okay, આપણે શું find out કરવાનું છે? That we have to find out cash price. So remember this step. Okay, how to find out? It's a very simple step. Cash price. એટલે જો એક્ઝામ આવશે તો આ જ સમ આવશે, જો આવશે તો ચાન્સ તો ઓછા જ છે, but if they ask in exam then same point will be asked. Okay, જો પૂછાશે તો આ જ point પૂછાશે. So first of all write down payment. Here down payment is 50,000. Then second installment present value, જે આપણે installment pay કર્યું છે એની present value. How much installment we pay? We pay 30,000 installment. Okay, 3 installment છે but 30,000 ના 3 છે, and here they give the value of annuity table. And if you want to see annuity table, search on Google annuity table, you will get the annuity table. Okay, so annuity table show that the present value of an annuity ₹1 for 3 years at 5%, 2.7325. Now here 3 years તો આપણે જો 3 installment છે, so that they give 3 years, and 5% it is a rate of interest 5%. એટલે કે ₹1 ની જો તમે 3 years માટે ઇન્વેસ્ટ કરો at 5% પ્રમાણે, તો એની વેલ્યુ કેટલી થાય? 2.7325. શેની? ₹1 ની, રાઈટ? So here we have to just put this step કે જે ₹1 છે એની પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ કેટલી થઈ જશે? 2.72325. And here our investment, our installment, that is 30,000. Okay, 30,000 આપણે 3 years માટે આપીએ છે ને. Okay, so what will be for this value? So 30,000 into 2.7235 divided by 1. So if I write the round off 81698, so just total this down payment plus this installment. So if you total, you will get 1,31,698. It is our cash price. So whenever in exam, if you get this type of sum about the annuity table, remember this fixed step. Okay, you have to just follow this step and you will get the answer. Okay, how to calculate cash price? કઈ રીતે calculate કરવાની? simple step છે. first of all write down payment and then જે installment pay કરે છે એની present value. So here we pay 30,000 installment for 3 years at the rate of 5%. Okay, the interest rate 5%. So here they give value as per that. Okay, કે ₹1 ની 3 years માટે 5% ના રેટમાં આટલી વેલ્યુ છે, તો ₹1 ની આટલી વેલ્યુ છે. what will be for 30,000? જે પણ વેલ્યુ આવશે તે આપણા ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ની actually present value છે. So we have paid this down payment, it is our installment present value. If you total this, you will get the answer 1,31,698. Okay, clear? So here with this our chapter is completed. And remember, short sum, normally I told you this type of short sum can be asked, and this one about the annuity table, it can be asked a very rarely cases. If asked, then solve this way. Okay.